Welcome to the next class. Set in the last lab series 2024 and today is the 13th of January. We general paper and questions discuss and we will move on to those questions. And class class in notes available PDF form. You can print it, download it. Class in the notes in the questions there is a link. Or link video link click you can just fill in the basic details and fill it, you will be able to get the complete notes and all of that. So welcome back to Entry. Once again, this is Sebastian here and let's move on to the questions. All right. In the general knowledge topics include our complete paper one cover I mean, we have tried our level best. In the class continue and all questions English devise. So let's move on and see. First question here. Who is known for linking education with experience in his educational philosophy? So who is known for linking education link with experience in his educational policy? Alright, answer what do you think is the answer? Class I would just request you pair mention mention questions in answers comments mention answer Alright, we have Plato, Rousseau, John Dewey and Vivekananda. Well, our answer is option C, John Dewey Thanyan. Aishifana, C, that's absolutely right. Thank you very much. Okay, Teresa, you also said the right answer. Okay, note right answer. Notes are just for your reference. Download notes just our alternate options in a quick line mention. So do we emphasize the importance of experience in education? Education experience in our pradhaniyam means students are the experience so he advocated for a pragmatic and progressive approach. But Plato, on the other hand, he focused on ideal forms and innate knowledge. Rousseau naturalism focus and Vivekananda on spiritual education and all. Now, options question correct പക്ഷേ ഇത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ correct answer തന്നെയാണ് ഈ alternate options എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, let's move on. Question number 2. What concept refers to the process of learning and internalizing the norms, values and behaviors of one's culture? Social change എന്നാണോ അതിനെ പറയുന്നത്? Socialization എന്നാണോ അതിനെ പറയുന്നത്? Acculturation എന്നാണോ അതിനെ പറയുന്നത്? Or cultural diffusion ആണ്? അതായത് ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് ഈ നാലെണ്ണത്തിലെ ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് to the process of learning and internalizing norms, values, behaviors? ഇത് എല്ലാം സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ? Norms, values, behaviors എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് what do you think the answer is? നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ്സിൽ ആൻസർ മെൻഷൻ ചെയ്യാം and we will highlight the answer there for you. Afri Zains, you have said B. Okay, so let's see what the answer is. Absolutely right. Congratulations to you, Afri. Option B thaneyanu nammada right answer ivide. So let us have a look at the note. The socialization ennu parayunnathu, this is the process through which individuals learn and adapt to the norms and values of their culture. And the socialization, option B, right aanu. And social change relates to the transformation of culture over time. And acculturation in the it refers to the merging of cultures. Different cultures merge in the process and cultural diffusion in the to spread
of cultural elements between cultures. ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ കാണേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. Which theory of cognitive developmentന്റെ ഏത് തിയറിയാണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് that children actively construct knowledge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. construct knowledge as they explore and manipulate the world. അപ്പോ എറിക്സന്റെ psychosocial development ആണോ, ജീൻ പിയാജറ്റിന്റെ cognitive development ആണോ? Well, okay, Shifana, you have said it's option B. Lev Vygotskyയുടെ socio-cultural theory ആണോ അതോ സ്കിന്നറിന്റെ ബിഹേവിയറിസം ആണോ? Well, നമുക്കിവിടെ 3 പേര്, ഷിഫാന, തെരേസ and Afri, the 3 of you have said it is B. Let's look at it. It is B. B തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ. സോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്വിക്ക് നോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. Piaget's theory of cognitive development suggests that children construct knowledge through exploration. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോ ഇവിടെ എറിക്സൺ എന്താ ചെയ്തത്? ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ സൈക്കോസോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ് എറിക്സൺ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വൈഗോട്സ്കിയോ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇൻ ലേണിംഗിലാണ് വൈഗോട്സ്കി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്കിന്നർ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. Who was the key figure in introducing modern English education in India during the British colonial period? അതിനകത്ത് വളരെ അധികം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണിത്. അപ്പൊ ആരാണത്? രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ, മാക്ലെ, തോമസ് ബാബിംഗ്ടൺ മാക്ലെ, മഹാത്മാഗാന്ധി ഓർ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും വന്നില്ല ഇതുവരെ. ഇത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ആൻസർ, യെസ്, 4ന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും. ലെറ്റ് മി ഷോ യു. 4ന്റെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. മാക്ലെ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ തോമസ് ബാബിംഗ്ടൺ മാക്ലെ played a significant role in introducing English education in India. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലും ഉപരി അവരുടെ ആ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സയന്റിഫിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് തരിക. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇതിനെ ഇവിടെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത്. ടാഗോർ ഫൗണ്ടഡ് ശാന്തിനികേതൻ with the emphasis on Indian culture, and Gandhi advocated for basic education, and Vivekananda as usual focused on spiritual education എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so for Mahatma Gandhi അല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, Sandhya, you said Mahatma Gandhi. ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയത് തോമസ് ബാബിംഗ്ടൺ മാക്യുലെ ആണ്. അത് ഇനിഷ്യലി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ. നമ്പർ 5. In Bloom's taxonomy of educational objectives, what is the highest level of cognitive skill? ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയില് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ്, ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ആണ്, ബ്ലൂമിന്റെ റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമി അല്ല. അപ്പൊ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കിക്കോണം. എപ്പോഴും ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്നാണോ പറയുന്നത് അതോ ബ്ലൂമിന്റെ റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമി എന്നാണോ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക. കാരണം ഇതിന് രണ്ടിനും രണ്ട് ഉത്തരവാണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോ ഐ കെൻ സീ ഹിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ 5D എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. തെരേസ ക്വസ്റ്റ്യൻ 6 അല്ല 5 ആണ് അല്ലെ. D. Okay, Mehat, Afri, Sandhya, you guys have all said that it is D, and let me tell you, answer is D. D തന്നെയാണ്. ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിൽ ഡി തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കോഗ്നിഷൻ. അത് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്കില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിൽ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്കിൽ. അതിനകത്ത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത്. And understanding is the basic level of comprehension. Understanding ഏറ്റവും താഴെയാണ് വരിക. And applying എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it involves using knowledge in new situations.
പുതിയ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ആ ഗെയിൻ ചെയ്ത നോളജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അപ്ലൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. And then analyzing refers to breaking down information into components. Information അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് അനലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയുടെ ആ ഒരു റിവൈസ്ഡ് വേർഷന്റെ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഇവിടെ. കാരണം റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന്. അപ്പം ഈ റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 2001 ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, curriculum theorists and instructional researchers. ഇത്രയും പേര് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ this was led by Lauren W. Anderson and David R. Krathwohl. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് റിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമിയിൽ ബേസിക്കലി നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു 6 കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സിന്റെയും പേരുകൾ അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കുറെ കൂടെ ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് വേർഡ്സ് ആക്കി, അല്ലെങ്കിൽ വേർബ്സ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് എന്താ പറയേണ്ടത്, ആൻഡ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു റീഓർഗനൈസേഷനും നടത്തി എന്നുള്ളത്. കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല, അത് ഐ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു നൗ. അപ്പോ റിമെമ്പറിങ് എന്നായി ആ ഒരു ബേസിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം ഒറിജിനലില് നോളജ് എന്നായിരുന്നു, അതിനെ ഇവർ മാറ്റി റിമെമ്പറിങ് എന്നാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. And previously comprehension, that was the second level. Comprehension എന്നുള്ളതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നാക്കി മാറ്റി. നോക്ക്, റിമെമ്പറിങ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ കൂടെ ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് വേർഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നോളജ്, കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അത് നൗൺസ് ആണ്. ഒരു സംഗതി, ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ്, ഒരു കീ ഐഡിയ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആൻഡ് പിന്നെ നോക്കിയേ, അപ്ലൈയിങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരും നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അനാലിസിസിനെ അനലൈസിങ് എന്നാക്കി. ആൻഡ് ദെൻ ഇവാലുവേഷനെ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എന്നാക്കി. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് പുതിയ ഇതിനകത്ത് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിവൈസ്ഡ് വേർഷനിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ്. അപ്പോ ക്രിയേറ്റിങ്ങിനെയാണ് സിന്തസിസിനെ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റി. അപ്പോ സിന്തസിസ് ആണ് ശരിക്കും എന്താ പറയേണ്ടത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറിയേക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആ ഒരു ഒറിജിനൽ വേർഷൻ നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഒരു റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഇവിടെ. അതിന്റെ ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്ക്, നെയിംസിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വന്ന്, നോളജ് മാറി റിമെമ്പറിംഗ് ആയി, കോംപ്രിഹെൻഷൻ മാറി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയി, അപ്ലൈയിങ് മാറിയില്ല, അത് അപ്ലൈയിങ് തന്നെയായിട്ട് നിന്നു, അനാലിസിസ് മാറി അനലൈസിങ് ആയി. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, ആ ഒറിജിനൽ വേർഷനിൽ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലിരിക്കുന്നത്. അതിനെ അവർ ഒരു പടി താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് റിവൈസ്ഡ് വേർഷനിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ സിന്തസിസിന് പകരമുള്ള ക്രിയേറ്റിംഗ് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർഡർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സംഗതി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. നെയിമിൽ വന്ന ചേഞ്ചും ആ ഇവാലുവേഷൻ സിന്തസിസ് എന്നുള്ളതിനെ അതിന്റെ ഓർഡർ റിവൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത്, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഓഫ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ്? മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ പ്രധാന ഫോക്കസ് എന്താണ്? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓപ്ഷൻ എ, ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഇൻ ടു ടീച്ചിങ്, ഡെവലപ്പിംഗ് സ്പെസിഫിക് ടീച്ചിങ് സ്കിൽസ്, എൻഹാൻസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗ് ഓർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ടീച്ചിങ്. ഇതിൽ എന്താണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്? ഓക്കെ, ഷിഫാന സേസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബി, ആൻഡ് അഫ്രി, ഫരീഷ, നിങ്ങളൊക്കെ ബി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് യുവർ ആൻസർ ഇസ് ബി ഇൻഡീഡ്. ബി തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അവിടെ. സോ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ആൻഡ് ഈ ടെക്നിക് ബേസിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇസ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ റിഫൈനിങ് സ്പെസിഫിക് ടീച്ചിങ് സ്കിൽസ് റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന്, ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ളത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതിന്റെ ആൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെറ്റാണ്. നമ്പർ 7, അക്കോർഡിംഗ് ടു വൈഗോട്സ്കി, വാട്ട് ഈസ് ദ സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെന്റ്? Zone of proximal development എന്താണ് according to Vygotsky? Option A, the range of tasks that a child can perform independently. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന റേഞ്ച്. 2, range of tasks that a child cannot perform even with help. സഹായം ഉണ്ടെങ്കിലും
ഒരു കുട്ടിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്? ഓപ്ഷൻ സി, the range of tasks that a child can perform with guidance. And option D, the level of development achieved by a child's peers. Okay, but Teresa says it's option C. Afri also says option C. Busy is here. Option C in the Varayno. Well, let me show you the answer now. Option C thaneyanu adinte correct answer, and here is an explanation. For Vygotsky, the concept in the Varayambo, our zone of proximal development, ideally the referee to the range of tasks that a child can perform with the help of a more knowledgeable other person like a teacher or a peer. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ കുട്ടിയെക്കാളും നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആ കുട്ടിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന്. Number 8. What is the main purpose of formative assessment in education? അപ്പം ഒത്തിരി തരം അസസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. അതിൽ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, to grade students at the end of the course. Option B, to provide feedback during the learning process. Option C, to select students for special programs. Option D, to evaluate the teacher's performance. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ? ടീച്ചറുടെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ, നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? That's also important. So what do you think is the answer here? Well, I can see Shifana says it's B. Mehek, Afri, Farisha, Busy, you guys have all said B ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളത്. Now let's look at what the answer is. And well, indeed, it's option B. And you guys are doing really very well. Good job. Okay, so അതിന്റെ ആ ഒരു quick explanation എന്താണ്? Formative assessment basically ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? To monitor student learning and provide ongoing feedback. സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ലേണിംഗ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, ഓൺഗോയിങ് ഫീഡ്ബാക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം? യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദിയർ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദിയർ ലേണിംഗ്. ഇത് രണ്ടിന് ആവശ്യത്തിനും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള. ടീച്ചേഴ്സിന് അവരുടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് ഈ ഫോർമാറ്റീവ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ്. ഓക്കെ, നമ്പർ 9. In the communication process, what is the role of feedback? Feedback in the role എന്താണ് communication process? That's the next question here for you. To provide the initial message, to confirm the receipt and understanding of message, to encode a message, to serve as the communication channel. 9 here I got Shifana പറയുന്നത് 9B ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു? What are the others saying about it? Let me show you the answer here. B തന്നെയാണ്. Shifana, congratulations. That was good. Afri, you have also said B. That's also good. Congrats guys. Okay, അപ്പോൾ അതിന്റെ explanation എന്താണ്? Feedback our communication processൽ is a response from the receiver that lets the sender know the message has been received and understood. ഇപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ്, ആ റിസീവറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ്. അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഒരു മറുപടി. ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മളതൊരു റിപ്ലൈ എന്നുള്ള നിലയിലായിരിക്കും ശരിക്കും അവിടെ കൊടുക്കുക എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്പർ 10. What does FOSS stand for in the context of computer software? Number 10. Fast online service system, free and open source software, file operation security system. Okay, 10 already. Shifana, you have said it's B, and yes, the answer is option B. Free and open source software neയാണ് FOSS എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി അത് ഫ്രീലി ലൈസൻസ്ഡ് ആണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാം, കോപ്പി ചെയ്യാം, അതിനെ പഠിക്കാം, അതിനെ ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ കോഡ്സ് മൊത്തം എടുത്ത് നമുക്കതിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാം, നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, നമുക്കത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് നമ്പർ 11. Which of the following is considered a significant recent innovation in renewable energy technology?
അപ്പൊ റീസെന്റ് ടെക്നോളജി നിങ്ങളുടെ ജനറൽ നോളജിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ്. റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ എന്ത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസെന്റ് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ടെക്നോളജിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്രാക്ചറിംഗ് ആണോ, സോളാർ ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെൽസ്, or coal liquefaction or nuclear fission? Okay guys, അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അത് PDF ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ നോട്ട്സും കംപ്ലീറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത്, താഴെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. Okay, so 11, Busy says it's option B, solar photovoltaic cells. Well, question in തന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് സോളാർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ. സോ ഈ ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് സൺലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സൺലൈറ്റിനെ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നു. And are significant in and it is a significant innovation in renewable energy technology and all of that. Okay, so let's look at number 12. What is the chemical symbol for the element gold? General science ന്റെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ. അപ്പൊ ഗോൾഡിന്റെ ആ ഒരു കെമിക്കൽ സിമ്പിൾ, is it AU or AG or GA or GE? Well, let me show you the answer. Option A ആണ്, AU ആണ് ഗോൾഡ് നമ്മൾ പറയുക. ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ എ. 12 AG ആണ്. തെരേസ, യെസ്, യു ഹാവ് ആൻസർഡ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഗോൾഡിന് AU, ഓറം എന്നാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ആ ഒരു സയന്റിഫിക് നെയിം, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ലാറ്റിൻ. ഓക്കെ, AG is for silver, GA for gallium, and GE for germanium. Right. And number 13, in English grammar, what part of speech is used to describe or modify a noun? ഒരു നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, ഒരു നാമം അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതാണ്? വേർബ് ആണോ, adjective ആണോ, adverb ആണോ, preposition ആണോ? 13, Teresa, you say it is B, then it better be B അല്ലെ. ബി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ. അപ്പം അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് എപ്പോഴും നൗൺസിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക, നൗൺസിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വേർബ്സ് ശരിക്കും ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെ. ആഡ്വേർബ് ആണ് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നൗൺസിന് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രവൃത്തി ആഡ്വേർബ് ആണ് വേർബിന് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. നമ്പർ 14, which educational philosophy emphasizes learning by doing? Learning by doing, ഇതിൽ ഏത് ഫിലോസഫിയാണ് അതിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത്? റിയലിസം, ഐഡിയലിസം, പ്രാഗ്മാറ്റിസം, എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം. ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ്. 14, I've already got an answer from Shifana. Shifana shares അത് C, pragmatism ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Afri has also said Ferisha C തന്നെ പറഞ്ഞു. Let's check what the answer is, and it got to be C. C തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാഗ്മാറ്റിസം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി ആണ്, ആൻഡ് ഇതിന്റെ എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഓൺ പ്രാക്ടിക്കൽ കോൺസിക്വൻസസ് ആൻഡ് റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ കോൺസിക്വൻസസ്, റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന എന്താ പറയേണ്ടത് എംഫസിസ്. പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവനും അവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഫോർ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ്. ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ്ങിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിക്കുള്ളൂ, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസും റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും വരുന്നത്. ഇപ്പൊ റിയലിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റിയിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ വേൾഡിലേക്ക് പോകുന്നു. ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ ചോയ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. അതാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസിക്സ്. നമ്പർ 15, which term refers to the process of incorporating minority groups into mainstream culture?
മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ആ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം കൾച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എന്ത് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതിന്റെ പേരെന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. What do you think is the answer? Question 15, 14 അല്ലേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So 15 ആൻസേഴ്സ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. I think it's just ഒരു ചെറിയ ഡിലേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ anyway, you guys keep posting the answer. ഞാൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ is option A. Assimilation എന്നാണ് ശരിക്കും അതിനെ പറയാം. അപ്പോ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ആ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം കൾച്ചറിലോട്ട്, നമുക്കറിയാം മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ കൾച്ചർ വുഡ് ബി എ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ അന്നേരം ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം കൾച്ചറും കാണും. ആ മെയിൻ സ്ട്രീം കൾച്ചറിലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അസിമിലേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് minority groups are absorbed into the mainstream culture. mainstream culture. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോമിനന്റ് കൾച്ചറിലേക്ക് ഇവരെ എങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേ ലൂസ് ദിയർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് കൾച്ചറൽ ഐഡന്റിറ്റീസ്. ആ മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന് അവരുടെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി അവിടെ പോകും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ കമ്പൈനിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വൈൽ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോ ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് കൂടുതലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ്സ് കമ്പൈൻ ആകും, അവരൊരു പക്ഷെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കും, പക്ഷേ അവരവരുടെ ആ ഒരു മെയിൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളത്. മൾട്ടി കൾച്ചറിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ്. പല കൾച്ചേഴ്സിനെ നിലനിർത്താനായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നമ്പർ 16, which innovation is widely recognized for revolutionizing the mobile telecommunications industry? ഏത് ഇന്നോവേഷൻ ആണ് മൊബൈൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഇത്രത്തോളം റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്? ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണോ, മൈക്രോ പ്രോസസർ ആണോ, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണോ, അതോ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസ് ആണോ? ആ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, മൊബൈൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഇത്രയും മുൻപന്തിയിൽ എത്തിച്ചത് ഇതിൽ ഏതാണ്? അഗെയിൻസ് ഈ ആ ഒരു ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്നുള്ളത്. 16, ഓപ്ഷൻ സി, ഷിഫാന, യു ഹാവ് ഗിവൻ യു ഹാവ് ഓൾസോ ഗിവൻ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് മൊബൈൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഇത്രയും അധികം മുൻപന്തിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഓക്കെ, നമ്പർ 17, പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ്. So Paris Agreement, a landmark environmental accord, aims to address which major global challenge? അപ്പോൾ ഈ പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കോർഡ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് എന്ത് ഗ്ലോബൽ ചാലഞ്ചിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആണോ, ഓഷ്യൻ പൊല്യൂഷൻ ആണോ, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണോ, അതോ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ ആണോ? ഏതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക? 17, D. Shifana says D. Well, let me show you the answer. The answer is option C. Global warming ആണ് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക. അപ്പൊ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ അല്ല, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലോബൽ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ Paris Agreement actually focuses on global warming, specifically aiming to limit global temperature increase in this century to below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. Pre-industrial industries ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നുള്ള ലെവലിലെ കാളും ഒരു 2 ഡിഗ്രി താത്ത് കൊണ്ടുവരിക അല്ല, ആ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവൽസിന്റെ ഒരു 2 ഡിഗ്രി മുകളിൽ നിൽക്കും. പക്ഷേ 2 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കണം ഓൺ എ ഗ്ലോബൽ ബേസിസ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ഓൾറെഡി അഫ്രി ആൻഡ് സന്ധ്യ യു ഗൈസ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളത്. ഗുഡ് ജോബ് ഗൈസ്. നമ്പർ 18, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ്? SDG. SDGയുടെ
primary objective എന്താണ്? Promoting world trade or military disarmament or global sustainable development or cultural exchange programs? What do you think is the answer? Okay. Afri, ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണോ പറഞ്ഞത് സി എന്ന്? ആൻഡ് ഷിഫാന, യു ഹാവ് ഓൾസോ സെഡ് 18C ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us see. ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഗ്ലോബൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് കുറെ നാളത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന, അതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദ UN Sustainable Development Goals are a collection of 17 global goals designed to be a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. And ഇത് 2030 ഓടുകൂടി അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. And number 19. The Rhodes Scholarship. Rhodes Scholarship. Okay, there is scholarship. One of the oldest and the most prestigious international scholarship programs is awarded for study at which university? അപ്പൊ റോഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഹാർവർഡ്, കേംബ്രിഡ്ജ്, സ്റ്റാൻഫോർഡ് or Oxford? 19. Any answers, any suggestions? Okay, let me show you the answer for 19. University of Oxford ആണ് ശരിക്കും ഈ റോഡ്സ് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുക. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ജനറൽ നോളജ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. നമ്പർ 20. Which article of the Indian Constitution provides for right to equality? For right to equality ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? 14, 19, 21 or 26? Question number 20. Anybody for the answer? 19. I think there is a slight delay in transition. 20. Okay, 20. Teresa, V എന്നാണ് ടേക്കുന്നത്. So what did you mean for V? Okay, C എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Busy says A and Farisha also says A. അപ്പോൾ you see the answer is option A തന്നെയാണ്. Right to equality എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഇങ്ങനെയാണ്: The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. അതാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലൈൻ which gives us the right to equality എന്നുള്ളത്. Number 21. Who was awarded the Nobel Peace Prize in 2014 for their struggle against the suppression of children and young people and for the right of all children to education? Some answer options: Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai. Barack Obama, Nelson Mandela, Mother Teresa. അപ്പോ നോബൽ പീസ് പ്രൈസ് ആണ് 2014. Well, 21, Shifana says it's option A. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമാണ് അത് ലഭിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. And you are absolutely right. Option A തന്നെയാണ് അതിന്റെ correct answer എന്ന് പറയുന്നു. And number 22. In which sports is the Thomas Cup a prominent international championship? ഏത് സ്പോർട്സിലാണ് തോമസ് കപ്പ് ഒരു പ്രോമിനന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കപ്പായിട്ട് വരിക? ബാഡ്മിന്റൺ, ടേബിൾ ടെന്നീസ്, ക്രിക്കറ്റ് ഓർ ഫുട്ബോൾ? Number 22. What do you think, guys, is the answer for this? Number 22. Well, let me show you the answer. It's option A. ബാഡ്മിന്റൺ തന്നെയാണ്. Okay, 22-ല് ബാഡ്മിന്റൺ ആണ് ഈ തോമസ് കപ്പ് ഒരു പ്രോമിനന്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നത്. Okay. Number 23. Who is the author of the acclaimed novel To Kill a Mockingbird, a classic of modern American literature? ആരാണ് ഇതിന്റെ ഓഥർ? To Kill a Mockingbird എന്ന് പറയുന്നത് J.D. Salinger or Harper Lee, Ernest Hemingway or Mark Twain? What do you think is the answer? 23.
Okay. Mehak 23 answer ആണോ പറഞ്ഞത് A എന്നുള്ളത്. Okay. So let me show you. It's option B. Harper Lee is the author of this particular novel. Alright. To Kill a Mockingbird is a novel by Harper Lee published in 1960. അതൊരു ഒരു ക്ലാസിക് ആയി ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഹിറ്റ് ആയി മാറി എന്നുള്ളതാണ് മോഡേൺ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. നമ്പർ 24. The Cannes Film Festival is held annually in which country? United States, France, Italy, or the UK? Number 24. Cannes Film Festival ഏത് രാജ്യത്താണ് നടത്തുന്നത് എല്ലാ വർഷവും? That is the question. What do you think is the answer? 24. Mehak 24 ന്റെ ആൻസർ ആണോ പറഞ്ഞത് B എന്നുള്ളത്? Well, it is indeed held in France. ഫ്രാൻസ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ആൻസർ. Okay, so here we go. Number 25. The Grammy Awards are presented in the United States for achievement in which field? ഏത് ഫീൽഡിലാണ് ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത്? Okay, this should be pretty easy. Film, literature, music or theater? ഏതാണ്? Number 25. കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് വരട്ടെ. മെഹക് ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് what do you mean by S? S ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല നമുക്ക്. A, B, C and D ആണ് ഓപ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഗ്രാമി അവാർഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ഒത്തിരി അധികം ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളത് അസോസിയേറ്റഡ്, ഗ്രാമി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് ശരിക്കും മ്യൂസിക് അച്ചീവ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും അച്ചീവ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ്. നമ്പർ 26. Which Indian philosopher's education philosophy is centered around the concept of Advaita or non-dualism? ഏത് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫറുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിലോസഫിയാണ് ഈ അദ്വൈത അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡുവലിസം എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണോ, സർ അർബിന്ദോ, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണോ, അതോ ആദിശങ്കര എന്നുള്ളത്? ബിസി 26ന്റെ ആൻസർ ആണോ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത്? Let's see what are the other answers. Afri also says option D. About 26ന്റെ തന്നെയാണ്. And you're absolutely right. Adi Shankaracharya തന്നെയാണ്. Okay, right. So here is the note for you. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോട്ട്സ് ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി വായിക്കുന്നില്ല. You can just download it and use the notes എന്നുള്ളത്. Notes are there for you. 27. Who among the following is known for the theory of forms in Western philosophy? Theory of forms, who is known for it? Aristotle, Socrates, Plato, or John Locke or Locke? Twenty-seven. 26. Sandhya also said D. Bissy also said D. 25ന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്, ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ്. 25 നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. സോ ഇവിടെ 27ന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് പ്ലേറ്റോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെയാണ് ആ ഒരു തിയറി ഓഫ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി. ഇപ്പൊ പ്ലേറ്റോ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആണ്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോൺ ഫോർ ദ തിയറി ഓഫ് ഫോംസ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ തിയറി ഓഫ് ഫോംസ് എന്താണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് എന്നുള്ളത്, ആൻഡ് നോട്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് നോൺ ടു അസ് ത്രൂ സെൻസേഷൻ. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് സെൻസേഷനിലൂടെ കണ്ടും മണത്തും ഒക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് possess the highest and most fundamental kind of reality എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു തിയറി ഓഫ് ഫോംസില് ഈ നോൺ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ്, അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തൊട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനോ കാണാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ആണ് എന്താ പറയേണ്ടത്, കുറെ കൂടെ ഹയസ്റ്റും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ കൈൻഡ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മോർ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് തിയറി ഓഫ് ഫോംസ്. നമ്പർ 28. Paolo Freire is best known for his work in the field of education that focuses on. അപ്പൊ ഫ്രൈറിയുടെ ഫോക്കസ് എവിടെയായിരുന്നു?
pedagogy of the oppressed, or Montessori method ആണോ, experiential learning ആണോ, classical education ആണോ? Number 28 ലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. What do you think is the answer of 28? Okay, I've got Shifana, Afri, Farisha. You guys have said it's option A. So option A it is, pedagogy of the oppressed ആണ്. So that's the answer here for you. അത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് വേറെ. Number 29. What is pragmatism in the educational philosophy primarily emphasized? For pragmatism എന്തിനെയാണ് emphasize ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Is it talking about the absolute truths and moral values, or practical experiences and experimentation ആണോ, അതോ preservation of cultural heritage ആണോ, അതോ innate abilities and intuition ആണോ? 29. I've got Shifana option B പറഞ്ഞു. Mehakam B, Busy also said B, Afri says 29 is B. Well, then it got to be B. 29, practical experience and experimentation തന്നെയാണ് ശരിക്കും പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്ന നിലയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് is practical experience and learning through experimentation എന്നുള്ളത്. And number 30, Maria Montessori's educational approach is unique for its emphasis on. ഇപ്പൊ മരിയ മോണ്ടസറിയുടെ അപ്രോച്ച് എന്തിലാണ് എംഫസിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? റിജിഡ് ഡിസിപ്ലിനറി മെത്തേഡ്സിലാണോ, അതോ പ്ലേ ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ ഇൻ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് എൻവയൺമെന്റ്സ് ആണോ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ലേണിംഗ് ആണോ, ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റോട്ട് മെമ്മറൈസേഷൻ, കാണാതെ പഠിക്കുക, റോട്ട് മെമ്മറൈസേഷൻ. 30, I've got quite a lot of answers here. B, B, B. Sandhya, Teresa, Afri, Shifania all says it's B. The answer is okay. Answer is B. Appo idu ende oru typing mistake aanu. It is B. B ennu thanne ivide vaayikka. Play and imagination. Oh no. No. Let's see. Option C തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. C. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് എൻവയൺമെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലാത്തത്. സോ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എംഫസൈസസ് ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഫ്രീഡം വിതിൻ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ എ ചൈൽഡ്സ് നാച്ചുറൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഫോക്കസിങ് ഓൺ സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ലേണിംഗ്. അതാണ് മരിയ മോണ്ടസറിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ബി അല്ല, സി തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ മെഹക് has answered it as C. Good job. 31. In the context of value education, what is primarily emphasized in moral education? അപ്പം വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നതിനകത്ത് മോറൽ പാർട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് എംഫസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? അതിന് എസ്തെറ്റിക് അപ്രിസിയേഷൻ ആണോ, എത്തിക്കൽ ആൻഡ് മോറൽ വാല്യൂസ് ആണോ, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ആണോ, അതോ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ആൻഡ് റാഷണാലിറ്റി ആണ്? 31, I've got B, B, B. Mehak, Teresa, Farisha, you guys have said it's B. Ethical and moral values ന് തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. So moral education primarily focuses on teaching learners about ethical and moral values. അപ്പോ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ്ങിന്റെ വ്യത്യാസം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി പോവുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സന്ധ്യ, യു ഹാവ് ഓൾസോ ആൻസർഡ്. ബിസി ആൻസർഡ് ഇറ്റ് ബി. 31, റൈറ്റ്. 32. Which educational philosophy asserts that reality is constantly changing and learning should be rooted in real life experience? ഏത് ഫിലോസഫിയാണ് അത് പറയുന്നത്? റിയലിസം, ഐഡിയലിസം, പ്രാഗ്മാറ്റിസം or existentialism? 32. Realism എന്നാണ് Shifana said. Afri has also said that it is realism. Teresa, you say that it is realism. Okay, so let's see. Pragmatism ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ. Let's look at the explanation also. See, pragmatism
it says that reality is constantly evolving എന്നുള്ളത്. Reality, ഓരോ നിമിഷം അനുസരിച്ച് reality keeps changing. അതാണ് pragmatism പറയുന്നത്. And it asserts that knowledge should be based on real life experiences and practical outcomes. കാരണം അതാണ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത്. We are always in real life mode എന്നുള്ളതാണ്. സോ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ലേൺ ബൈ ഡൂയിങ് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. 33. According to John Dewey, effective education should focus primarily on memorizing facts, be child-centered and experience-based, strictly adhere to traditional teaching methods, or emphasize passive learning in a structured environment. John Deweyയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. 33. I can see B. Shifania says it's B. And you're right. Mehak also says it's B. Be child-centered and experience-based എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജോൺ ഡൂയിയുടെ ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. So moving on to number 34. The concept of satyagraha in education emphasized by Mahatma Gandhi promotes what among the following? Aggressive resistance to authority ആണോ, passive acceptance of established norms ആണോ, അതോ non-violent resistance and truthfulness, or is it strict adherence to religious doctrines? എന്താണ് 34ന്റെ ആൻസർ? സത്യാഗ്രഹ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓപ്ഷൻ സി നമുക്കിവിടെ കാണാം 34ന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട്. മെഹക്, ഷിഫാന, യു ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ. So Satyagraha, that's a concept promoted by Mahatma Gandhi, refers to non-violent resistance and truthfulness. Okay. Now, number 35. Which philosophy of education emphasizes the development of intellectual virtues like wisdom and critical thinking? ഏത് ഫിലോസഫിയാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരു എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്നത് വിസ്ഡം ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങില്? നാച്ചുറലിസം, ഹ്യൂമനിസം, idealism or realism? 35. Do we have any answers for this? Well, 35ന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഐഡിയലിസം ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇന്റലക്ച്വൽ വെർച്യൂസ് ലൈക്ക് വിസ്ഡം, ക്രിട്ടിക്കൽ, ഐഡിയലിസം. എന്താണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. So idealism in education places a strong emphasis on the development of the mind. അതാണ്. അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ വെർച്യൂസ് ലൈക്ക് വിസ്ഡം, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്ത്, ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഐഡിയലിസം എന്നവിടെ പറയുന്നത്. റിയലിസം ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. ദിസ് ഈസ് ഐഡിയലിസം ഔട്ട് ഹിയർ. And number 36. Sociology of education primarily studies. എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സോഷ്യോളജി അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. 36. The psychological development of students ആണോ, influence of society on educational systems and practices ആണോ, അതോ the methodology of teaching and learning ആണോ, അതോ the economic aspects of education ആണോ? What's the answer? 36 are already കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഷിഫാന ബി, തെരേസ ബി, Afri, Zains, you have said B, and Farisha also says it's B. Mehak also says it's B, and then the answer has got to be B, അല്ലേ? അപ്പോൾ B തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ. And number 37. Which term refers to the role of education in maintaining and transmitting culture from one generation to the next? അപ്പോൾ കൾച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും എഗെയിൻ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിരുന്നു. ഇത് കൾച്ചറൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണോ, സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണോ, കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണോ, ഓ അക്കൾച്ചറേഷൻ ആണോ ഇവിടെ വരുന്നത്? 37, the first answer I have got is option D. Shifania says it's option D. Option C ആണ് കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ്. അതായത്
role in maintaining and transmitting culture. ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജനറേഷനിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന ടേം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. And number 38, in the context of Indian society, which factor is a significant contributor to social change? ഈ നാലെണ്ണത്തില് ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നതിന് ഏത് ഫാക്ടറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? 38. Homogeneity in religious practices, state economic structure, static economic structures, educational reforms, and the geographical isolation. So 38 I've got from Teresa and from Afri. You guys say it's option C. Option C തന്നെയാണ്. Educational reforms തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. Okay. And number 39, how does education contribute to social mobility? Social mobility എങ്ങനെ contribute ചെയ്യുന്നു? By reinforcing existing social hierarchies, by providing equal opportunities for all social class, by limiting access to higher education, or by promoting cultural homogenization. 39, what do you think is the answer? Option B ആണ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ആൻസർ. Provide equal opportunities for all social classes എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ right answer. Okay, so moving on to number 40. What roles do schools play as social institutions in a democratic society? ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി നമ്മുടേത് പോലെ സ്കൂളിന് എന്താണ് ഇവിടെ റോൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ, ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് അക്കാഡമിക് നോളജ് മാത്രം, സോൺലി ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എന്നതാ പറയുന്നത്. എൻഫോഴ്സിംഗ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് കൺഫർമിറ്റി, സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിനും അനുസരണയും കൊണ്ടുവരിക. പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, or isolating different social groups. Well, yeah, 40, C, Afri, Shifania, Teresa, Bisi, you guys have all said C. Sandhya has also said that it is C. C തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ right answer. Okay, സ്കൂൾസിന് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസും ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂൾസിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. Number 41. The concept of cultural lag in sociology. Sociology, the cultural lag എന്ന് പറയുമ്പം what is the meaning of that? Is it the rapid advancement of technological changes, or the time gap between the introduction of material culture and non-material culture's adaptation to it, or the process of adopting foreign cultural traits, or the uniform spread of cultural traits within a society? 41 I've got Shifania B, Teresa B, Afri B എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, and B is the answer here. Okay, that is the time gap between introduction of material culture and non-material culture-നെ അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൈമാണ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and number 42, which concept in sociology emphasizes the role of education in teaching the norms and values of a society? അപ്പോൾ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 4 ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ നോംസും വാല്യൂസും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ആ സോഷ്യോളജി ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോഷ്യൽ ഡീവിയൻസ്, സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, സോഷ്യലൈസേഷൻ, അതോ സോഷ്യൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണോ? Shifania, you're saying that it is option C. Well, let me show you. Option C തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ. അവിടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ആ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, where individuals learn and internalize അവർ പഠിച്ചിട്ട് അത് അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന ആ നോംസും വാല്യൂസും ബിഹേവിയേഴ്സും സൊസൈറ്റിക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. 43. What is the main sociological concern regarding education and inequality? Education-നെയും inequality വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യൽ കൺസേൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത്.
Option A, the uniformity of educational content across regions, the potential of education to perpetuate social and economic inequalities, the overemphasis on extracurricular activities, or is it the lack of standardized testing across different schools? 43. Main sociological concern about education and inequality. Education and inequality. 43, I've got Busy says B, Najma also B, Shifania B, Afri Zains also says it's B, and B തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So let's quickly move on to the next one. A question on the repeated time. So 44. Okay, again it's the same question. Okay, അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടെ. Which term describes the process by which education instills a sense of national identity and common citizenship in a diverse society? അപ്പോൾ നോക്ക്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി ആണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു നാഷണൽ ഐഡന്റിറ്റി, ഒരു കോമൺ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു സെൻസ്, ആ ഒരു ഫീൽ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സിറ്റിസൺസിലും കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് എന്തെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണോ, കൾച്ചറൽ അസിമിലേഷൻ, സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, എത്നോസെൻട്രിസം? Well, എനിക്ക് 45, I've got Shifania saying A, Afri saying A, natural. Busy also says it's A, national integration തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ നമ്മുടെ right answer. Okay, national integration is the answer. For 46, in the context of education, cultural diffusion refers to what? Cultural diffusion എന്തിനെ refer ചെയ്യുന്നു? The dominance of one culture over another in the educational context adano, or is it the spread of cultural traits from one society to the other ano, or loss of cultural identity, or segregation of cultural groups within schools? 46 answers one of the Shifania says it's B, Najma C, and Supriya says 46 B. So I've got multiple answers here. So 46, actually the answer is B. But the spread of cultural traits from one society to another ennulladana cultural diffusion the answer. So number 47, what is the primary focus of educational psychology? Educational psychology the primary focus endana? Diagnosing and treating mental illness ano, understanding and improving the educational process ano, analyzing human behavior in social settings, അതോ studying the biological basis of human behavior. ഈ 4 ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ 47ന്റെ ആൻസർ? നജ്മ 47ന്റെ ആണോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത്? സുപ്രിയ says 47 is B, and here we go, 47 B തന്നെയാണ് 47ന്റെ ആൻസർ. ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലനേഷനും അവിടെയുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഇഫ് യു ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ നോട്ട്സും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 48, according to Erik Erikson's theory of psychosocial development, what is the challenge faced during adolescence? Okay, അപ്പം എറിക് എറിക്സന്റെ തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാണ് സൈക്കോസോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സമയം ആൻഡ് അഡോളസൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അഡോളസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എറിക് എറിക്സന്റെ തിയറി, അഡോളസെന്റ് കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരിയധികം തിയറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എറിക് എറിക്സന്റെ തിയറിയില് സൈക്കോസോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് ആ ഒരു ഏജിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ആണോ? 48ന്റെ ബിസി 48ന്റെ ആൻസർ ആണോ ഈ പറയുന്നത്? ബിസി, നജ്മ, അഫ്രി നിങ്ങളൊക്കെ സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷിഫാനിയ ഓൾസോ സേസ് ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഓർ ഇന്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ. വെൽ, ഇതിന്റെ ആൻസർ ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി സി. ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് വരുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആണിത് അല്ലെ. ആൻഡ് ആ ഒരു റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ, സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് എന്റെ റോൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണിത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു സമയത്ത്
ടീച്ചേഴ്സിന് അവരെ ഒത്തിരി അധികം സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ റോൾ മോഡലായി മാറാനായിട്ട് കഴിയും. ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഇവർക്ക് ഈ ഹീറോ വേർഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി അധികം പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരിക എന്നുള്ളത്. Alright, so let's look at 49. Which theory of intelligence proposes that intelligence can be divided into different categories like linguistic, logical, mathematical and spatial? അപ്പോൾ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഏത് തിയറിയാണ് ഇന്റലിജൻസിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ആക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന തിയറി? ചാൾസ് പിയർമൻസ് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് തിയറി ആണോ, ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസസ് ആണോ? For 49, I've started getting the answers here. Shifania, Afri, Supriya, നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി എന്നുള്ളതാണ് 49ന്റെ. And it is option B, ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നറിന്റെ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസസ് അല്ലെ? അത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്, ലോജിക്കൽ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ, സ്പേഷ്യൽ, അതാണ് ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് തന്നെ അവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് നമ്പർ 50. So what is the term extrinsic motivation referred to in educational psychology? Extrinsic motivation എന്തിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്ഷൻ എ, മോട്ടിവേഷൻ ഡ്രിവൻ ബൈ ഇന്റേണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതായത് എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഓ മോട്ടിവേഷൻ ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ റിവാർഡ്സ് ഓർ പ്രഷേഴ്സ്, എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും റിവാർഡ് കിട്ടും എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യുന്നതാണോ? Well, 50, I've got a couple of answers here. B, 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 B. എല്ലാവരും ബി തന്നെയാ. ഷിഫാനിയ, നജ്മ, സുപ്രിയ, ബിസി, അഫ്രി, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. And here we go, B is the right answer for us. Okay, right. അപ്പോ ഇനി another one is number 51. Jean Piaget is best known for his theory in which area of development psychology? മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ, കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ, സൈക്കോസോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ, ബിഹേവിയറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ? 51. Shifania says B, Najma says B, Afri says B. Okay, well, the answer is indeed option B. And that is the end of today's questions. Alright, so guys, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പരീക്ഷയുടെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മെൻഷൻ ഇൻ കമന്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇഫ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു സീ സം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദിസ്, ഇത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമന്റ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വേണം, ഇത് രണ്ടും ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി അധികം സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ജോബ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് യു ടു സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ്. ഇഫ് ദർ ഇസ് സം റൂം ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, അത് നിങ്ങൾ പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബെറ്റർ ആവത്തില്ല, ഞാനത് ഭയങ്കര നന്നായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് പോരായ്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെയും ഇതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, but that will be another teacher who is taking your class എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് തിങ്കളാഴ്ച ഇനി എന്റെ ക്ലാസ് വീണ്ടും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നജ്മ says it was really helpful. Thank you Najma for that comment. Yes, ഈ ടൈപ്പ് കമന്റ്സ്. അനീഷ 37C, അനീഷ ഇപ്പൊ അത് കണ്ടുവരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഐ മീൻ അനീഷ അതിന്റെ ആൻസർ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന എന്താണ്? അനീഷ നേരത്തെ 36B പറഞ്ഞു. ഐ മീൻ ഇപ്പോ ഇതല്ലേ ഇത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം എന്തായിരുന്നാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ യൂട്യൂബ്. അപ്പൊ ഇത് കാണാത്തവർക്ക് ഇത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് കാണാം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ അറ്റൻഡിങ് ടുഡേസ് സെഷൻ. വിഷ് യു ഓൾ എ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് നൈറ്റ് അഹെഡ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ദോസ് കമന്റ്സ്. എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയണം. ബൈ ബൈ.